qof kasta oo ku abtirsada cilmi annaga saaxiib baa la nahay annaga siyaasad iyo waxaas iyo dad baa waxaas galgalayay annaga importance of education ayaa laga hadlayaa wixii kaloo ma aragtay ra'yi oo tala iyo tusaale ah maadaama Sufyaan uu yahay shakhsi u taagan jagada ugu sareysa dalka oo isku mowqif noo aan laftigeyga daahan u ay reebayso moogi aan maskaxda iga jirto oo ku amaleeyayna waan ugu soo dhaweynaa walaal soo dhaw thank you so much أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I would like to thank first the management, owners, teachers, and all that who involve having stabilization and education for Allison College, especially the owner, directors, and my good friend Ali is hiding there, and my other friends. Thank you for all. I don't have to introduce myself, but I will say this. Good morning to you all. Buenos dias todos. Sabah al khair. Ni hao machu. And all the others that follows. I was assigned before anything to talk about the importance of education. And what is better than talk about what is life and how one gets through for life for education. So let me start with this anecdote, with a story about me. I was in high school and I happened to be a classmate for an old man who were 97 years of age. 97. From Russia. That was in Canada. We were the only two students in high school, Form 3. We were only two students who were not citizens of that country, immigrants. He always came to near me, sat beside me, and he was 97, and I was a young guy, and I like to have a fun, go along with my other friends and chit-chat, because they are my peer groups. We belong same age. But he was an old man, older than my own dad. I hate him. I really didn't like. The guy comes next to me every time, every morning, asks me questions, talking to me, and everyone is running away because you know over there in Western world, age is a stigma. It's not good. When you're older, you're decrepit, no one wants you. And I felt the same. So one day I couldn't hold it back. I asked him, hey, you're 97 years of age. What are you doing in high school? He didn't get upset. He didn't do anything. He looked at me chuckling in a very politeful manner. And he said to me, you're Muslim, right? And I said, yes, I'm a Muslim. And he said, didn't you remember what your prophet or your religion says about education? And I said, I kind of taken aback a little bit because this time the guy brings to me a point of my religion and he said, didn't your religion says, min al-mahdi ila al-lahd? If you guys understand what that means, it's from cradle to the grave. Desde el nacimiento hasta el muerte. So with this point, I would like to bring to you that education, for Somali culture, when someone goes to school and you get a little bit older, mom, dad, grandparents, you tend not to go education. And that is a mistake. Education is forever. From min al-mahdi ila al-lahd, from cradle to the grave. You always study, and that is how you improve your life. And today's world is more important because the technology and the era in which we find ourselves, information is moving fast. What you knew yesterday does not exist today. By the time I was going in high school, there were no internet, let alone smartphones. When I was courting my first wife, I had to stand the machine next to the a door machine and wait hours and hours. That doesn't exist today. All I have to do is send text message and I say I like you and she will answer me. And remember, very soon there will be a time which this is an obsolete and you will have different technologies.
So the first point of the importance of education is the time of education is always. You have to always be studying, always. Number two, what you study is entirely up to you. We make choices for our lives. Everyone studies something. Even individuals who are outside, the guy who is pulling the cart, what we call here in Swahili mokokoteni, he's studying. But it is up to you, it is up to the individual to study and choose what you study. Allison College provides an excellent education, an education that I believe will enhance the stability and the economic prosperity of our society. Why? Because they teach something that is useful. Technician, electrician, plumbing, sewing machine, henna design, and now journalism. Very important branch. I have to thank you very much for that, because this is a very important thing that most of you don't understand what that means. So you have to choose what you study. Now, before I go to the other point, I have to make this very important observation for journalism. And I'm going to say this in Somali because I don't want anyone to miss the point. So I'm going to say in Somali. Journalism waa hubka ugu dambeeya maanta ee adduunku isticmaalo. Waddanka Mareykanka aad maqasheen ma aha waddanka adduunka ugu taajirsan. Adinku kulligeen waxaa u malaysaan saraas quruxda badan iyo markaa aragteen inuu taajir yahay. No. But waxay leeyihiin hal wax oo adduunka ugu horumarsan yihiin. Waxa la yiraahdo PR. Propaganda, media, journalism. Caalamka media jooga iyo dadka wax qora intooda badan ay u baahan iyaga xukuma. Lacag ku bixiyaan hanti ku bixiyaan. Waxa madaxa lagu qabsaday caalamka oo qof walba maanta jira oo aaminsan yahay Mareykanku inuu yahay meesha ugu fiican, dadka ugu cilmiga badan, dadka ugu horeeyo oo gabdhaheeni wiilasheeni yar yar ay fakarayeen oo filmadii u daba joogaan waa journalism. This technology oo macalinku hadda intuu saay waa halkaas la geeyay. Wax walba quruxa lagaaga dhigay oo jeedan gabadhii finanka lahayd wajigeeda clean laga dhigay. Wax aan jirin waxa lagaaga dhigay wax weyn. Aan horta macalinku ma celiyo because gabdhaha lacag u safgaray hadda kadib markaa sawir galaysa waxaan malaynaa inaan make up sameynayna hal sawir aan galaysaan meesha ugu waxana walaasad lacag meesha ku safgaray soo qishwa gabdhaha ziyamaad marka journalism was a very important subject waa hubka maanta lagu dagaalamo waddanka waxaana si daraa dad badan oo journalism inaysan fahamsanayn mas'uuliyadda saaran iyo awoodda ay leeyihiin aan ku laabto markaa muhiimadda waxbarashadu ay leedahay. So ereyadii aan rabaa inaan Soomaali ku sheego si aan isu fahanno ardayaan ahaa dugsiga sare form 3 waxaan nasiib u yeeshay in uu fasalka ila dhigto nin 97 sano jiro Russian dhowr luqadood ku hadla wax soo bartay ardada fasalka kulligan isku daan aniga wax yar inoo qaar isku daan oo ku jiraan marka ninka ani maadaama aan aniga asoo labada qof aan waddanka u dhalanahay markaas way soo fadhiistaa aniga waa dhibta arrintaas because anigu ila sheekaysanaya waxaan odagaan maalin kasta ugu sheekeynaa ma meelahaas fadhiisto dadkaa ila sheegaysatay ninkii maalinta imtixaan aqaan weydiin waxaan ku riniyo adiga 97 sano jirtaay maxaa meeshaan ku keenay waay aad u dhex fadhiisaa ilmaha waan high school aan dhiganaa wuu ifiiriyey xoogaa yar uu qoslay wuxuu yidhi soo islaam ihi haa islaam wuxuu yidhi soo diintiina kuma jirto waxbarashadu inay kasoo bilaabato maalinta aad dhalato ilaa maalinta aad dhimanayso soo macnaa nidaamka islaamka soo maaha xoogaa dib u degay waxaan idhahaa ujeeddada sheekadu waxa weeyaan dadkeena Soomaalida ahi marka ay gaaraan da'da ama gabadhu hooyo tagto ama odagu uu ilmo dhalo ama xoogaa uu weynaado ama agow ay noqdaan waxbarashada xagga iska dhigaan waxay waqtigan waxbarashada waa dhaafay waqtiga cibaadada la jooga arrintaas waa qalad waxbarashadu waa mar kasta always inaa waxbaratid waxaan kula rabaa inaan point ku keeno mid kale noogu haddaadan waxbaranin markaa dug tahay adii ilmaha sidii hadda director uu sheegay disconnect ku dhacay isla xiriir kartaan because wuxuu sheegay ma taqaan sidee u caawini so you have to study difference u dhaxay marka qofka wax bartay iyo qofka aan baran qofka wax bartay iyo qofka aan barani difference u dhaxay wuxuu yahay qof innocent waxa lagu yiraahdaa English qof aan macnaha dambi loo qaban karin markuu hadlo markuu wax yiraahdo haduu fikir uu sheego
qofkaas bulshadu inay qabato ma aha wuxuu la mid yahay xoolaha because waxaa tahay qof jaahil qofka jaahilka ahi waa curyaan madax curyaan ka yahay ma fakari kartid gabar waxaan bartay hadda dugsigan cilaanka baratay waxay tiri cilaankii markii aan bartay waxyaabihii ugu kordhay nolosheeda waxaa ka mid ah inaan bartay sida guriga aan gurigaygu organize gareeyo sidaan u fakaro because waxbarashadu mid kasta macnaha haddaad cilaan barato ama aad barato sida wax loo tolo waxay qayb ka tahay fikirka guud ee nolosha how to organize your house because the connection or arts ka markaa baranaysid sidoo aad drawing garaynaysid cilaanka waxay ku siinaysaa mental exercise ability to think even better qofka marka wax bartay iyo qofka aan wax baranin Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku sheegay hal yastawi alladhina ya'lamuuna wal ladhina la ya'lamuun bala islaamid ma waxaad aragtaan marka qaarkood waxaad aragtaan dad markay hal yiraahdaan aad ka dhaxlo wasada qofkan waalay no mu ana qofkan waa jaahil qof wax barta ma qof waxaad arkaysaa aad xanaaqaysid oo ka xanaajinaa ha xanaaqi because qofkaasi waa qof aan waxba baran waa qof jaahil in loo xanaaqo ma baahan cunugu la mid ilmo yar la mid waxbarashada waa the most beautiful thing that one can have it's called beautiful mind maalinta madaxaagu uu quruxsanaado you become an attractive nolosha caadiga xataa westernka wadamada annaga macallin aan ahaa professor jaamacadda waxaan wax ka soo dhigay wadamada Latin America luqadda Isbaanishka sababta la ii xushay ama qof kasta oo levelkaas loo xushay waxa weeyaan because you know something because you're beautiful here qolofta maaha quruxdu waa inta madaxa and gabdhaha iyo wiilasha waxa laga yaabaa da'diinu waa yarar tahay soo sheeko shukaansi ku saabsan aan rabaa inaan soo geliyo waxbarashada very important waxaa laga yaabaa inaad aragtaan nin ka helay ama wiil guursaday gabar ragga qaarkiis markay fiirinaysan ay ka sii jeesanayaan xoogaa laakiin isaga wuxuu ku arkay she's up here she's okay here madaxeeda waa qurux kaliya gabadhaasi markay hadasho kama sii jeesan kartid because she's well founded she's educated she's bright she's intelligent iyo nin sidoo kale vice versa waxaad arkaysaa gabadhaad raadinaysa saa u shukaansanaysa maalinta say ku diidaysa mid aad isleedahay kani wax ma galay hore u daftay markaas waxay isweydiinaysaa maxay ku aragtay waxay ku aragtay because that person has an education that man has a beautiful mind something that you don't have if you're not educated it is wonderful waxaa idin sugaya midda kaleeto families country waddankiina iyo waxaa idin sugaya iyo qoysaskiina waxaad u baahan tihiin marka inaad ka fakarto ilmahaaga mustaqbalkooda hooyada halkaan fadhisa ama aabbaha halkaan fadhiya markaad noqotaan haddii aad yidhaahdo waa yartiina waxaa imaanaysaa awoodda waxbarasho adiga aa leedahay waxay contribution u tahay waxay wax ka qabanaysaa waxay horumarinaysaa familkaaga xiriirka adiga ninkaa idinka dhexeeya ama adiga xaaskaaga xiriirka adiga ilmaha idinka dhexeeya xiriirka adiga bulshada kale idinka dhexeeya horumarka aad gaaraysid ee shaqada aad ka gaaraysid because marka aad meel soo istaagto oo you presentable waxaa la dhahaa qofka bulshadu ay aqbali karto qof markuu dadka soo dhex istaago la dhihi karo that's go waa la hadli karnaa qofkan iyo qof laga carara because and the difference of that is because one has an education and is a fool and is beautiful up here and the other one is empty vessel qofka empty-gaana weelka empty-gaana markuu dhawaaqo waxaa lagu yaqaan inuu iska dhawaaqo makes the most noises yes it makes the most noises waana waxa caadiga so you guys Allison College waxyaabaha aniga maanta marka la marti qaaday aan proud ku ah ku faraxsanahay ama aan ka bartay dadka aan saabta loo naqaano waxaa ka mid ah education-ka not only education inay faafiyaan oo ay dadkii wax baraan not only inay keeneen new way of teaching students oo ah in la baro waxyaabaha necessary-ga oo lacagta badan laga sameeyo education of plumbers, electricians, drawing henna, sewing machines, and so on and so forth, and now for journalism. But also, waxay sameeyeen oo aniga aan raad uga ahay oo aan ku support gareeyaa in aysan ardayga waxba aanaysan aysan ka tegin. Ardayga waxba haysan inaysan ka tegin oo qofkii aan waxba haysan la caawin. waxaan rabaa marka aad gurigaaga joogto oo aad TV-ga fiirinaysa ama social fiirinaysa waxaad u baahan tahay filters waa waxyaabaha kale oo education-ka ay muhiim ku tahay
filters maxay tahay haddii aadan waxba baranin wax alla wixii okay haddii aadan waxba baranin wax alla wixii hortaada yimaada waa qaadanaysaa awood uma lihid aad ku kala saartid wixii fiican iyo wixii aan fiicnayn because waxaad tahay ignorant weelkan wixii lagu shubagalaa filters marka qofku baahan education waxay ku siinaysaa marka ability the capacity to discern what is good and what is not good the ability to discriminate negatively what is not for you waxaan rabaa mid kale oo ugu dambaysa inaan ku baraarujiyo I know time is running we have to is Fridays awareness waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo gabdhaha iyo wiilasha kulligii waxbarashada maadiga macnaha kama hadlay waxbarashada maadiga marka la sewing machine iyo techniques iyo waxbarashada Allison College marka Allison College is very good laakiin waxbarashada maadiga marka aad baranaysid in general waxaad u baahan tahay basic foundation of Islamic teachings waxaad u baahan tahay diintaada inaad marka hore taqaan because diintu waxay ku siinaysaa filterska aad wax ku kala saartid what is bad what is good see ku kala garanay waa inaad diin leedahay waa inaad diinta waxbarashada baratid so quraanka diinta islaamka inaad aad barataan and I hope one day Allison College would engender that and have classes for Islamic education and Islamic teachings hopefully inshallah one day so I don't want to take too much time dadaan rabnaa waxaan rabnaa inaan la dabaaldegno dadka oo maantay la rabo in la siiyo abaalmarinta awards la siiyo but in a final closing I'm going to say 3 points point 1 education is forever it doesn't matter whether you're 90 or 70 or 60 it doesn't matter if you're a mother or father it doesn't matter if you are a single mother or not it does not matter what is important what you need to do is that you have to always continue education number 1 number 2 you have to be able to select the education in which you want because if you do not select someone will select for you haddaadan waxbarashada adiga aad rabta aadan dooran qof baa ku dooray waa qasab